ஹாய் எவ்ரிவான், அனைவருக்கும் ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் சார்பாக வணக்கம். நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பெஷலான டேயில் இருக்குது. எஸ், நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் ஸ்டார்ட் பண்ணி 1 இயர் கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் அதோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் அனிவர்சரியை செலிப்ரேட் பண்ணுது. ஸோ நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப்பில் தொடர்ந்து படித்து ஆதரவு அளிச்சுட்டு வந்துட்டுருக்கவங்க எல்லாருக்குமே ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் சார்பாக நன்றி. இனிமேலும் இதே மாதிரி உங்களோட ஆதரவை தரணும்னு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இன்றைய ஸ்பெஷலான இந்த டேவை இன்னும் ஸ்பெஷல் ஆக்கிறதுக்காக நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப்பில் ஒரு சூப்பரான கிளாஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் ஐபிசி. பொதுவாகவே எல்லோருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச சப்ஜெக்ட்னு தான் கண்டிப்பாக நான் சொல்லுவேன். ஸோ எல்லாருக்கும் பிடித்தமான இந்த சப்ஜெக்டை இன்றைக்கி இன்னமுமே எல்லாருக்கும் பிடிக்கிற விதத்தில் நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப்பில் ரொம்ப அழகாக சொல்ல போகிறாங்க. பொதுவாகவே ஐபிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு அணுகுமுறையில் படிச்சிருப்போம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த செஷனை பார்க்க போகிறது ஐபிசியை இப்படி கூட படிக்கலாமா அப்படின்ற ஒரு அணுகுமுறையில் தான் இன்றைய செஷன் கண்டிப்பாக இருக்க போது. வித்தியாசமான ஒரு முறையில் இருக்க போது, இதுவரையும் நீங்கள் பார்க்காத ஒரு அணுகுமுறையில் இன்றைய செஷன் கண்டிப்பாக அமைய போது. இவ்வளோ அழகாக இன்றைய செஷனை நமக்காக எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஹானரபிள் ஜஸ்டிஸ் மிஸ்டர் சுந்தர் மோகன் சார் அவர்கள். ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் ஒரு வித்தியாசமான பார்வையில் ஐபிசியை பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக தான் இருக்க போது. இன்னும் இதே மாதிரியான வீடியோஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நம்ம ஏர்லி மார்னிங் ஸ்டடி குரூப் யூடியூப் சேனலை மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ரீவியஸ் வீடியோஸோட லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி செஷனில் உங்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடுங்க. ஸோ வாங்க இன்னைக்கு செஷனுக்குள்ளே போகலாம். ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் 2 ரீசன்ஸ். ஒன்று வந்து நீங்கள் எல்லாம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் வச்சிருக்கிறது, that gives me a lot of happiness. செகண்ட் திங் இஸ், நீங்கள் எல்லாம் காலையில் எழுந்து படிக்கிறீங்க. that is really very very good. From my school days, I've been getting up early and then studying, and then I found one thing. காலையில் 2 மணி நேரம் படிக்கிறது வந்து டே டைமில் 4 மணி நேரம் படிக்கிறதுக்கு ஈக்குவல். ஸோ that also gives me happiness that you're all getting up early and studying at that hour. So நான் எப்பவுமே வந்து காலேஜஸ்க்கு போய் சொல்லும் போது, when I meet the students, I say, what is the factor which contributes most for success அப்படின்னு கேட்பான். எல்லாரும் இன்டெலிஜென்ஸ் அதுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் I'm of the view, I may be wrong also, I'm of the view, but hard work, dedication, perseverance, இதெல்லாம் தான் 80% contributing factors. Intelligence and other factors only 20% தான். So you're already there. 80% வேலையை நீங்க இப்போ பண்றீங்க. So you'll all be very successful. All the very best to you, first of all. So before we begin the topic, so you'll all be practicing in various other fields. So many people may not necessarily be practicing on the criminal side. What I thought was, you must all understand the nuances of penal code and how it is applied. So invariably what happens is, now the general trend is people resort to filing complaints for anything and everything without understanding the why this penal code was enacted and what is the purpose of this penal code. Lawyers நம்மளும் அந்த தப்பு பண்றோம். So for the general public, ignorance of law is not an excuse. Lawyers ourselves are doing that mistake. So we'll have to understand as to why this penal code was enacted in the first place. So அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா then we will be able to apply it better. So எப்பவுமே நம்ம ஒரு ஆக்ட் பார்க்கும்போது why of it போனோம். why of it அப்படின்னா, ஏன் இந்த ஆக்ட் வந்தது, ஏன் இந்த லெஜிஸ்லேட்டர் வந்தது அப்படின்றதுக்கு நம்ம we should go into the reason for that enactment. இப்போ வந்து நமக்கு வந்து we didn't have a codified law so far as crime is concerned prior to Indian Penal Code. We were, as you all know,
we had kings ruling us. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு ரீஜியனுக்கும் ஒரு லா இருந்தது. சீரியஸ் அஃபென்சஸ், வாட் வி கால் அஸ் ஃபெலனிஸ், அது எல்லா இடத்துலையுமே அஃபென்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூனிவர்சலா மர்டர் இஸ் அன் அஃபென்ஸ், ரேப் இஸ் அன் அஃபென்ஸ், தெஃப்ட், ராபரி, டெகாட்டி, இதெல்லாம் யூனிவர்சல் அஃபென்ஸ். சில மிஸ்டெமினஸ்னா மைனர் அஃபென்சஸ். ஃபெலனிஸ்னா சீரியஸ் அஃபென்சஸ், மிஸ்டெமினஸ்னா மைனர் அஃபென்சஸ். இதெல்லாம் ஒரு ரீஜன்ல கிரைமா இருக்கும், இன்னொரு ரீஜன்ல கிரைம் இல்லாம இருக்கும். இந்த ஃபெலனிஸ்லயே ஒரு டெஃபினேஷன்ல there was a difference of opinion, or there was a difference in how these felonies have to be defined. For example, நம்ம ஊர்ல வந்து இப்போ நமக்கு மர்டர் வச்சுக்கோம், that is the most serious felony. 299, 300ல நமக்கு டெஃபினேஷன் இருக்கு. இந்த டெஃபினேஷன் பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல there is a different definition for it. So the serious felony of murder, which is a universal offense across different periods of civilization, அதுலயே நமக்கு வந்து there is a difference. So when they drafted the penal code, எதெல்லாம் முதல்ல கிரிமினல் ஆக்டா டிஃபைன் பண்றது, வாட் எந்த ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து should be made punishable அப்படின்ற doubt they had. Even for serious felonies, how do we define those serious felonies? So far as misdemeanors are concerned, what are the misdemeanors or the minor offenses or minor offenses? Now we call it minor offenses. இதெல்லாம் எந்த மாதிரி ஆக்ட்ஸ் எல்லாம் கிரிமினல் ஆக்கணும், இதெல்லாம் வந்து should be outside the purview of penal law அப்படின்றதுக்கு there was a lot of debates going on. So in the debates somebody says I'm not audible. Am I not audible? Yes sir, correct இருக்கு சார், கரெக்ட்டா இருக்கு சார். யாரோ ஒரு not audible னு எழுதிருக்கீங்க. சரி என்ன இப்ப audible இல்லனா tell me. So penal code எப்படி வந்து இத பண்ணனும் அப்படின்றதுக்கு Macaulay started in 1830. எதுக்கு இந்த பேக்ரவுண்ட் சொல்றேன்னா, only then you will understand how to apply this law. 1830ல they started drafting this penal code. So as I told you, there was no base at that time. என்ன இதெல்லாம் அஃபென்ஸ் ஆகணும்னு அவங்களுக்கு தெரியல. இந்தியன் கண்டிஷன்ஸ்க்கு பிளஸ் நமக்கு வந்து 511 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு, அவுட் ஆஃப் விச் about at least 200-300 offenses have been defined. சீரியஸ் அஃபென்சஸ்க்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. So they had some guidance from Louisiana code, then Napoleonic code அப்படின்னு ரெண்டு கோட்ல இருந்து கொஞ்சம் கைடன்ஸ் இருந்து, but only part of it was taken. Then நம்ம ஊர் கண்டிஷன்ஸ்க்கு they wanted to have a separate penal law. So first they say this first draft was completed in 7 years or so. 1837 they tabled the first draft by Lord Macaulay. Then it went for opinion from they sent it for opinion to various judges, various authorities, and then ultimately it became an act in 1860. The act was completed and finalized by Sir James Barnes Peacock. So இவரை பத்தி நம்ம ரொம்ப கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம், but அவர் தான் கம்ப்ளீட் பண்றாரு. He was the chairman of the committee of drafting committee, and he completes it in 1860 around that time, and then it ultimately becomes. So why that is relevant is between 1837 and 1860 the draft underwent a lot of changes. This draft of 1837 you can download it, and it is available in public domain. You can download it. And the draft the present penal code நிறைய difference இருக்கு. But why we are all talking about Lord Macaulay is the skeleton of the penal code, or the basic draft was given by him. Konja modifications was done by the subsequent. All right. And the penal code draft பண்ணிட்டு when they sent it to for opinion and for
for suggestions. ஒரு நோட் ஒன்று போடுறாங்க, ஒரு பர்டிகுலர் சாப்டர் ஆன் அஃபென்சஸ் அகேன்ஸ்ட் மேரேஜ். அந்த சாப்டர்ல ஒரு நோட் போடுறாங்க. என்ன நோட் போடுறாங்கன்னா, we have not made all immoral acts as a crime. We have not made all immoral acts as a crime, and we have that is not possible. அப்படின்ட்டு 2 எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறாங்க. And the note H, this is extracted in at least 2 judgments of the Honorable Apex Court, and in one of the judgments I have also extracted it. என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, a starving person is outside a rich man's house. Rich man has stored a lot of rice in his house. The rich man sees that starving person, but yet he refuses to feed him. And the starving person இறந்துறார். இது ஒரு சிச்சுவேஷன். இந்த ஸ்டார்விங் பர்சன் என்ன பண்றாரு, ரிச்மேன் வீட்டில் இவ்வளோ ரைஸ் இருக்கே, இவ்வளோ சாப்பாடு இருக்கேன்னு சொல்லி உள்ள போய் திருடி சாப்பிட்றது. இது 2வது சிச்சுவேஷன். அந்த டிராஃப்டிங் the committee, the persons say, the framers of the court say, நாங்க வந்து இது 2 ஆக்ட்ல the first act is more immoral. அந்த அதாவது இவர் ஒருத்தர் வந்து சார் பண்ணிட்டு இருக்காரு வெளியில, அவருக்கு நம்ம சாப்பாடு போடணும்னா அவர் இறந்துருவார்னு தெரிஞ்சு அவருக்கு they don't give him food. The person inside the house doesn't give him the food. So that is more immoral than the starving person going into the house and eating the food. But yet penal code என்ன பண்ணியிருக்கோம், we have said only இந்த ஸ்டார்விங் பர்சன் போய் திருடுறது தான் அஃபென்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பீனல் கோட்ல. அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. ஒரு பையனை ஒரு ஆள் சின்ன வயசுல இருந்து வளர்க்குறாரு. அவங்க அப்பா அம்மா இல்லை, அந்த பையனை சின்ன வயசுல இருந்து வளர்க்குறாரு. அவன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் he was not loyal to the person who brought him up. ஏதோ தப்பு பண்ணிடுறாரு. தப்பு பண்ணிட்டு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு வளர்த்தவர். அதே சிச்சுவேஷன்ல இந்த வளர்த்தவர் என்ன பண்றாரு, நீ இப்படி தப்பு பண்றியான்னு அரைஞ்சிடுறாரு. ஸோ தேசே இந்த மாதிரி அவன் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணது வந்து இட்ஸ் அ மோர் இம்மாரல் ஆக்ட். பட் இருந்தாலும் அதை நாங்கள் அஃபென்ஸ் ஆக்கல. இந்த மாதிரி அரைஞ்சிருக்காங்க. இப்போ இவர் வளர்த்தவர் வந்து அரைஞ்சிடுறாரு, அதை மட்டும் தான் நாங்கள் அஃபென்ஸ் ஆக்கியிருக்கோம். Therefore we have not made, please listen to this carefully, we have not made all immoral acts as an offense. All right. So having said that, what is the pattern? என்ன பேட்டர்ன்ல ஃபாலோ பண்றாங்க? சரி, ஆல் இம்மாரல் ஆக்ட்ஸ் அஃபென்ஸ் பண்ணல, அப்புறம் என்ன பேட்டர்ன்ல they follow a pattern. According to me, this was the pattern. Any person who does with a culpable mental state, that is mens rea, an act which harms a person's body, mind, reputation or property. So the mental state is very, very important. And the mens rea it harms the person's mind, body, reputation or property. Now, this they say, if you find இது எங்க இந்த 4 aspects எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, section 44 of the penal code. If anybody has got penal code in your hand, please read section 44 for the benefit of others, so that we make it more interactive than a lecture series. Lecture thing. யார்கிட்டயாவது இந்த penal code இருந்தா அந்த penal code section 44 படிங்க. Section 44. Injury. The word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. So இதுதான் pattern. That is, anybody with the culpable mental state or mens rea as we call it causes harm to another person's in body, we got bodily offenses. Then in property, அப்படின்னா property offenses, theft, forgery, cheating, etc. எல்லாம் property offenses. And then mind, reputation, defamation. Mind la we got criminal intimidation, etc. So adu tavara there are 2 institutions that
we have created for man's benefit. ஒன்று வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்ன்றது ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் கிரியேட் பண்ணி டு கவர்னஸ். அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அஃபெக்ட் பண்ற மாதிரி எதுவும் இன்டர்ஃபியர் பண்ற மாதிரி எதுவும் ஆக்ட் பண்ணாலும் that will call it an offense அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is why we have corruption, we have offenses directly against the state, giving false evidence before court. Court is also part of the state judiciary. Therefore அதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து if you see from sections 122 to about 290 or so, you will find all those offenses. Then we have offenses against body, as I told you already, 300 land, that's all defined. Then we have offenses property, etc. Then the offenses of against marriage, institution of marriage we have. Very interestingly, you will find, and the offenses against to protect marriage, these basically certain acts have been made penal only to protect the institution of marriage. அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பைகமில if the first wife doesn't, it's not a cognizable offense. First wife doesn't give a complaint, it cannot be treated as an offense. If the first wife says, all right, the institution of marriage I want to protect, second wife is allowed, then she will not give a complaint. Of course, it may be a ground for divorce, etc. Then we have this adultery law. Of course, that has now the Honorable Supreme Court has said that is general. It is not. It is certain general neutrality. It is offensive. Therefore, they've struck it down. But on the offense, originally when it was enacted, they made the intruder, that is the person who committed adultery, and not the wife, an offender, because the idea was to protect the institution of the marriage. That is, the marriage protect pananondradhukaga. The wife was not made an offender, but the intruder, that the third person, was only made an offender. So that they had some purpose until, of course, 498A was enacted. 498A was for a different purpose, but that was more. That was an offense which was not in line with the earlier the purpose for which this chapter was enacted. So in the Madhya offenses they are created. Now, very interestingly, as I told you, now all these offenses, mental state, all the culpable mental state is very, very relevant. Adu illana, it's not an offense. So the pattern nalla pudinga. So you must have a culpable mental state, and that with that mental state you cause harm to a person's body, mind, reputation, or property. Now you link that with the acts committed by these two in the instances na sonnadu. And the third வந்து directly offenses property. So property எடுத்துறான், இன்னொருத்தனோட ப்ராப்பர்ட்டி எடுக்கிறான். அதே சமயத்தில் அவனுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணுன்றது there is no obligation. That is what the penal law says. It might be an immoral act, but it's not a obligation. So if you expand it, எல்லா immoral active கொண்டு வந்தா, then it lead to a lot of confusion. They follow this logical pattern. All right. So now, having said, having told you about the importance of this culpable mental state, another example I'll give you. The whole idea is to provoke your thinking. Now, on the penal code, there are at least 3 offenses where the resultant act is death, but the punishment is different. Can anybody tell which are those offenses where the resultant act is death, but the punishment is different? Any idea? Anybody who's practicing on the criminal side? Just think and tell me. Seri, naane solren. How many of you know the offense of 304A, rash and negligent act? How many of you have somebody wanted to say something? 1 year, sir. 304A punishment எவ்வளோ? 2 years. 2 years. 2 years. 2 years, sir. Very good. 2 years. Very good. So அதுல என்ன ரிசல்டன்ட் ஆக்ட் என்ன? ஒருத்தர் இறந்து போறாரு இல்லையா? Yeah, direct, sir. Yes. Now, how many culpable homicide not amounting to murder
எங்க பனிஷ்மெண்ட் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கு, எந்த ப்ரொவிஷன் தெரியுமா? த்ரீ நாட் ஃபோர் 304, sir. 304, வெரி குட். 304 அதுல வந்து மினிமம் சென்டென்ஸ் 304, sir. minimum sentence கிடையாது அதுல. If you see in that provision, there is no minimum sentence. It can be even 1 day punishment can be given. Very good. Now, இந்த ரெண்டு ஆஃபென்ஸ் பார்த்துட்டீங்களா? கல்பல் ஹோமிசைட்ல வந்து the punishment is minimum punishment கிடையாது. Then it can go up to the prescribed punishment. In 304A, resultant act is the death, but still the maximum punishment is 2 years. In murder, the punishment is only either life imprisonment or death. That all of you know. All right. So, the result is the same. Ella offense, the moon offense you cause the death of the person causes the death of another. In a difference in the moon offense. What is the difference? Why is the punishment different? Intention. Mental mental state, sir. Mens rea is difference. No intention. What is the no intention? எப்படி சொல்றீங்க? எதுல no intention? There is no 304A was. 304 in all offenses, culpable mental state இல்லனா அது offense கிடையாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Culpable mental state 304A க்கும் culpable mental state இருக்கு. மென்சியா உண்டு, வேணும். மென்சியா வேணும், இல்லனா அது offense ஆக முடியாது. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So அதுக்கப்புறம் therefore what is the difference? The difference is சொல்லுங்க. Somebody is trying. Yes, சொல்லுங்க. Preparation. Preparation, sir. Preparation. இல்ல, preparation கிடையாது. Sir, degree, sir. என்னமா? Degree, sir. Degree? Degree. Yes. You are very very close to that. Degree of intention. இன்னும் கொஞ்சம் அதை பாலிஷ் பண்ணலாம். You are very close to what I want to say, but I'll. So motive was motive. இல்ல, motive இல்லம்மா, motive இல்ல. What I'll tell you how to understand this. அதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம you will understand the penal law better. So knowledge, sir. அத வர knowledge is one type of mensia. Ill will, sir. Ill will வர. Now let us not use words that are not found in penal law. இப்போ degree of intention, somebody said, that is closer to the answer that I'm expecting. இப்போ in the 304A ல நம்ம what is the mensia in 304A? அது முதல்ல ஒண்ணா பார்ப்போம். What is the mensia in 304A? Negligence. Sir, rash and negligence in the case. Rashness or negligence? And negligence. Rashness or negligence. அதாவது வார்த்தை வந்து நம்ம எப்பவுமே நல்ல தெளிவா Rash or negligence. rash or negligence இருக்கு, or தான இருக்கு. Yes, sir. Very good. Now what is rashness? Has it been defined in penal law? No, sir. Recklessness, sir. What is recklessness? அஜாக்கிரதையா இருக்கிறதுங்க சார். அஜாக்கிரதையா நெக்லிஜென்ஸும் வருமே அது மாதிரி. rashness அப்படின்னா நம்ம கோர்ட்ல டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க. லா ஜட்ஜ் மேட் லா இருக்கு. What they say is aware of the danger. அதாவது knowledge கிடையாது. They use the word very cautiously, aware of the danger, yet going with a fond hope that that danger will not happen to you. இப்போ ஒரு பைக்கர் ஃபாஸ்டா போறாரு அப்படின்னா அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவர் தெரியும் எங்கேயாவது போய் விழுந்தா நமக்கு அடிப்படும்ன்றது தெரியும், அவருக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு. பட் அது நமக்கு நடக்காது, நம்ம நல்லா கரெக்டா ஓட்டிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சு போறதுதான் ரேஷ்னஸ். கான்சியஸ் ஆர் அவேர் ஆஃப் தி டேஞ்சர், impending danger, but going with the hope that it will not happen to him. So that is rashness. That is how rashness is defined. What is negligence then? Breach of duty. Not taking due care and caution. That is negligence. சரிங்களா? Not taking due care and caution
before proceeding with an act. That is negligent பண்றோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க பாரு. That not taking due care and caution. So these are two different aspects of mental states. Without due care and caution, somebody has written, that's correct. So now in penal law, Supreme Court says that mere rashness or mere negligence is not an offense. It is gross negligence or gross rashness. அதுக்கு நம்ம அப்புறம் வருவோம். Now let us assume that ஏன்னா negligence is both a tort and a crime. Tort அப்படின்னா it is only a person who commits a tort is only civilly liable. That is, he is liable to pay compensation. So நான் இப்போ மென்சியாவை நம்ம கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா then we will understand penal code. Now அதுதான் நான் ஐ எம் aiming at. So 304 பாத்தீங்கன்னா the mens rea is either rashness or negligence. சரி, இப்போ என்னென்னலாம் mens rea penal codeல இருக்கு இது தவிர அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும்னா, can anybody say what are the other mental states that is provided in the penal code apart from rashness or negligence? Voluntary. 279, sir. 279. என்னங்கம்மா 279, sir. 279 என்ன? அது rashness and negligence இருக்கு. அதாவது mental states mens rea, அதாவது mens reaன்றது it's a very wide generic term. Mens reaன்றது mental state னு அர்த்தம். culpable mental state is mens rea. Fraudulently. Yes, now we'll come to dishonestly and fraudulently separately. Wantonly, money Section lending. 14 of Indian Evidence Act ல இருக்கும் சார், ஒரு 7 விஷயம் இருக்கும் சார். Section 14 of Indian Evidence Act ல ஒரு 7 விஷயம் சொல்லிருப்பாங்க சார். என்ன சொல்லுங்க? Knowledge, intention, ill will, good will, இந்த மாதிரிலாம் வரும் சார். அதெல்லாம் வந்து penal codeல என்ன இருக்கோ அதை தான் நம்ம பார்க்க முடியும். சரிங்களா? Now penal codeல all that is not there except for of course in one or two exceptions. நான் அதை உங்களுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். முதல்ல பேசிக்கா என்னென்ன மென்டல் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு penal codeல அப்படின்றது நம்ம முதல்ல பார்ப்போம். The person who has got penal code with you, take section 39 and read section 39 of the penal code. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி இல்ல அது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நம்ம வந்து 323ல வாலண்டரிலின்னு ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துறாங்க இல்லையா? 323. How many of you have dealt with 323 offense? உங்க பிராக்டிஸ்ல இது வரைக்கும் voluntarily causing hurt இருக்கா? voluntarily அப்படின்னா என்ன? anybody? ஆனா வந்து உங்களுக்கு என்ன எஃபெக்ட் நம்மளே போய் தன்னிச்சையாக சொன்னது யாரு? ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மேடம், 1 by 1 யாராவது ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க மேடம். தன்னிச்சையாக அப்படின்னா என்ன? யார் சொன்ன தன்னிச்சையாக? நான் தான் சார். சோ அது அந்த தன்னிச்சையாகன்றது இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் வாலண்டர்லி. சரிங்களா? that is not the meaning you should give. எல்லாருமே அந்த தப்பு தான் நம்ம பண்றோம். Sir, had reason to believe to be likely to cause it. Cause death இல்ல, cause hurt. நம்ம we are now taking 323. சரிங்களா? voluntaryன்ற வார்த்தை 323. all right, now let us go to voluntarily. now voluntarily பாருங்க, இப்போ மீனிங் பாருங்க. voluntarily வந்து penal codeல ஒரு அர்த்தம் கொடுத்திருக்காங்க. அதை என்னன்னு பார்ப்போம். படிங்க. somebody read that. பிரவீனா மேடம். Voluntarily, a person is said to cause an effect voluntarily when he causes it by means whereby he intended to cause it or by means. slow பண்ணுங்க. whereby he intended to cause it. it was good that you screened it. intended to cause it னா அப்புறம் என்ன அதோட intention ஒன்னு நோட் பண்ணிக்கங்க. first mental state that the penal code provides for is intention. Make a note of it. whereby he intended to cause it. சரிங்களா? then அடுத்தது படிங்க. Or by means which at the time of employing those means
he know or had reason to believe to be இல்ல நிறுத்துங்க. He knew னா என்னது? தெரியும். Knowledge. So ரெண்டாவது மென்டல் ஸ்டேட் வந்து knowledge. சரிங்களா? or மூணாவது படிங்க. or had reason to believe to be likely to cause it. reasons to believe to be likely cause. இந்த மூணு mental state primarily penal code provides for these three mental states. சரி, இந்த மூணு mental statesக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கணும். இப்போ உங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் தீஸ் த்ரீ மென்டல் ஸ்டேட்ஸோட வித்தியாசம் என்ன? முதல்ல இதுல மூணு மென்டல் ஸ்டேட்ல இருக்கிறதுலயே கம்மி கல்பபிலிட்டி இருக்கிறது வந்து ரீசன்ஸ் டு பிலீவ். அதோட அர்த்தம் என்ன? Anybody who can? Sufficient cause, sir. போதுமான காரணிகள். Sufficient cause. அது வந்து செக்ஷன் 26ல இருக்கு. வெரி குட், கரெக்ட். செக்ஷன் 26ல இருக்கு. சரி, ரீசன் டு பிலீவ்க்கும் நாலேஜ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? நாலேஜ் வந்து டைரக்டா அவருக்கு தெரியுதுன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். ரீசன் டு பிலீவ் வந்து பை இன்ஃபரன்ஸ் we can decide. எக்ஸலென்ட், தட்ஸ் கரெக்ட். இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லலாம். அது உதாரணம் ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? You have done well, you have answered it correctly. உதாரணம் ஒன்று சொல்லுங்க. சரி, now I'll give you an example. சட்டத்துல சிலதெல்லாம் வந்து யூ கேன் இன்ஃபர். சரிங்களா? ஒரு பர்சனோட நாலேஜோ ஒரு பர்சனோட கூட வேட் ரீசன்ஸ் டு பிலீவ்ன்றதெல்லாம் சிலதெல்லாம் யூ கேன் இன்ஃபர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க வந்து அந்த ஹர்ட் அப்படின்ற டெஃபினேஷன் எடுத்தீங்கன்னா செக்ஷன் 332, திருப்பி அதுக்கே போயிடுவாங்க. டேக் செக்ஷன் 332. 323, sorry, 323. 320, take 320. Hurt oda definition enga irukku? Causing hurt. So 319, sir. Hurt oda definition. Adu venda. Yes. 322. 320 speaks about grievous hurt. Yes. 319, correct. 319 padinga. 319. Whoever cause bodily pain, disease or infirmity to any person is said to cause hurt. சரி, ஒருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் அறையிறாரு, ஜஸ்ட் ஸ்லாப் பண்றாரு. இது 319ல வருமா? ஹர்ட்ல வருமா? வராதா? Yes, sir. வருமா? Yes, sir. சரி, இப்போ இவர் அறையும் போது அவருக்கு பெயின் வந்ததுன்னு எப்படி சொல்றது? அவர் தானே சொல்லணும். அவர் பெயின் சொல்லல, என்ன அரைஞ்சாரு மட்டும் சொல்றாரு. ஒரு வந்து சாட்சி வந்து சொல்றாரு, என்ன வந்து அரைஞ்சாரு, அதனால அவர் 321ல பனிஷ் பண்ணுங்க, ஒரு 322ல பனிஷ் 323ல பனிஷ் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாரு. பனிஷ்மெண்ட் இஸ் ப்ரொவைடட் 323 அப்படின்னு சொல்றாரு. பனிஷ் பண்ணலாமா வேண்டாமா? வெறும் அரைஞ்சாரு மட்டும் தான் சொல்றாரு. No pain குறிப்பிட்டு மென்ஷன் பண்ணல சார். பெயினை குறிப்பிட்டு சொல்லவே இல்லை சார். அப்போ வராது, அப்படின்னு வராது. அதுதான் இல்ல, லால வந்து you can presume. அதுல அரைஞ்சாலே பெயின் இருக்குன்னு அர்த்தம். பெயின் இருக்குன்னு you can presume. அது 14ல இப்ப எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல you can presume certain facts. அதாவது பந்து மேல போட்டீங்கன்னா திருப்பி கீழே விழும், law of gravitation. திருப்பி அந்த மாதிரி சிலதெல்லாம் you can presume. Likewise, you can presume that once a person is slapped, அந்த ஸ்லாப் வந்து will cause bodily pain presume பண்ணலாம். சரிங்களா? now இது வந்து leave it aside. அதே நான் எதுக்கு இப்போ அதை கொண்டு வந்தேன்னா, now reasons to believe-காக நான் சொல்றேன். certain presumptions law can in law it is permissible. reasons to believe-க்கும் knowledge-க்கும் one of you had given a beautiful explanation where knowledge you know clearly, அதாவது உங்களுக்கு தெரியும். reasons to believe வந்து you can infer. alright, அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் I'll give you. என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, ஒரு ஆள் வந்து நைட்ல வந்து
he brings some gold jewels. 12 மணிக்கு உங்க வீட்டை வந்து கதவு தட்டுறாரு, கோல்ட் ஜுவல்ஸ் எடுத்துட்டு வந்து கதவு தட்டி நீங்க பாக்குறீங்க, உங்களுக்கு தெரியுது இட்ஸ் பியூர் கோல்டுன்னு தெரியுது. ஆள் பார்த்தா அவ்வளோ கோல்டு ஓன் பண்ற மாதிரி தெரியல. அவரை பார்த்தா உங்களுக்கு சந்தேகம் வருது. அவர் என்ன சொல்றாரு, இந்த ஜுவல்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் வந்து பாதி விலைக்கு உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறேன், வாங்கிக்கோங்கன்னு சொல்றாரு. நீங்க என்ன பண்றீங்க, நமக்கு பாதி விலைக்கு வந்து அவன் எப்படியாப்பட்ட ஆளுநர் இருந்தா நமக்கு என்ன வந்து உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் நீங்க என்ன பண்றீங்க, பாதி விலைக்கு கொடுக்குறானேன்னு சொல்லி வாங்கிடுறீங்க. There you have reasons to believe that it is stolen property. You understand the difference? அந்த நபர் வந்து உங்ககிட்ட வித்த நபர் வந்து சொல்லல, நான் திருடி கொண்டு வந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்லவில்லை. ஆனால் you have reasons to believe that that was a stolen property. Okay, this is one mental state that is punishable under the penal code. இது வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா எந்த அஃபென்ஸ்னு சொல்றேன் இப்ப நான். ரெண்டாவது மென்டல் ஸ்டேட் இஸ் நாலேஜ். அந்த டைரக்டா அவர் வந்து சொல்றாரு, நான் வந்து திருடிட்டு வந்த பொருள். அப்போ யூ அக்வயர் நாலேஜ், தென் தட் இஸ் நாலேஜ். ஸோ தட் இஸ் no difficulty about it. Then you have the third mental state called the intention, which is the most serious or the highest degree of culpable mental state. ஒரு கல்பபிள் மென்டல் ஸ்டேட்ன்றதான் மென்ஸ்ரியா, the highest degree என்றது இன்டென்ஷன். ஸோ நாலேஜுக்கும் இன்டென்ஷன் அப்படி என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ கோ ஆன் ஒரு கம்பை எடுத்துட்டு நீங்க ஒரு க்ரௌடட் பிளேஸ்ல போய் எல்லாரையும் சும்மா வீசுறீங்க. அந்த கம்பை வீசும்போது இதை வந்து ஒரு யாராவது பர்சன் மேல இது அடிபடும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அதை வீசுனீங்கன்னா, யூ ஹேவ் நாலேஜ் that it will cause hurt to that person or any person, that person or any person who is around you. So that is an offense. Knowledge oda neenga panningina adu offense. But intention is one step higher. You know, you have the knowledge. நம்ம அதாவது கம்பெட்டு வீசினா அடிப்படும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பர்டிகுலர் ஆளை போய் நீங்க அடிக்கிறீங்க. That is intention. You are doing it with intention includes knowledge. Whereas knowledge la intention கிடையாது. Intentionல knowledgeம் இருக்கு, and then you want to do that. So that has got a higher degree of culpable mental state. Most of the offenses la the punishment prescribed for doing an offense with either intention or knowledge, difference illa. Most of the offenses la there is no difference whether you do it with intention or with the knowledge. இது difference illa. For example, even in 323, if you see voluntary causing hurt, for example, you take it the definition 321 போங்க. 321 போங்க. நம்ம voluntary causing hurt. Voluntary causing hurt. Yeah, somebody was screening the penal code. Can you screen it now? 321. இப்போ வந்து நம்ம வாலண்டரிலி பார்த்தோம் இல்லையா 39ல என்னென்ன மென்டல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்? இன்டென்ஷன், நாலேஜ், ரீசன் டு பிலீவ். வெரி குட். 3 பார்த்தோம் இல்லையா வாலண்டரிலிக்கு. இப்ப பாருங்க 321ல பாத்தீங்கன்னா ரீசன்ஸ் டு பிலீவ் வராது. Now you see 321, whoever does any act with intention of causing or with knowledge. So bodily injury பாத்தீங்கன்னா reasons to believe is not part of the mental state. So இதுல 2 mental state தான் இருக்கு, intention, knowledge. இதுல வந்து இன்டென்ஷனுக்கும் நாலேஜுக்கும் வித்தியாசமே இல்லை, ரெண்டுமே ஒரே பனிஷ்மெண்ட் தான். இன்டென்ஷனோட பண்ணாலும் சரி, நாலேஜோட பனிஷ்மெண்ட் பண்ணாலும் சரி, அது ஒரே ஒரு அஃபென்ஸ்க்கு தான் அதை வித்தியாசப்படுத்துறாங்க. தட் இஸ் இன் 3 culpable homicide not amounting to murder. அதுல மட்டும்தான் there is a difference between the culpable mental state with regard to intention and knowledge. Now, that's why I said intention is something above knowledge.
So இந்த மூணு மென்டல் ஸ்டேட்டும் இருக்கிற ஒரு அஃபென்ஸ் இருக்கு. அது என்ன அஃபென்ஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா? மூணு மென்டல் ஸ்டேட் நம்ம 339ல பார்த்தோம் இல்லையா? மூணு மென்டல் ஸ்டேட். 299 sir. 299. 299ல ரெண்டு தான் இருக்கு. 299 மர்டர், 300 sir. மர்டர்லயும் இன்டென்ஷன் நாலேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு. இன்டென்ஷன் அண்ட் நாலேஜ் மட்டும் தான் இருக்கு. ரெண்டுத்துலயுமே நோ ரீசன்ஸ் டு பிலீவ் இருக்காது. 302ல 300ல ரீசன்ஸ் டு பிலீவ் கிடையாது. I think எல்லா bodily offenses I told you intention knowledge. coins. I think it is on chapter 12 counterfeiting coins, sir. அதுலயும் இல்ல. You go to 499. Counterfeiting coins, maybe one or two offenses are there, but I am not very sure. But 499 sure. இல்ல பாருங்க. Now you can see Defamation. Over by words, either spoken or intent to read, or by signs or by visible representation, makes or publishes. அதெல்லாம் வந்து overtake. Any imputation concerning any person intending to harm. Intention வந்துச்சா? Intending to harm, knowing or having reason to believe that such in. So in the மூணு mental state you will find in this offense 499. So now mental states நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Mental states வந்து in penal code. Apart from that, there are certain mental states like corruptly, malignantly, ஒன்னு ரெண்டு offenseல இருக்கு. But that offense is an exception, so don't worry about it. So primarily you will find in penal code, these are the mental states. So far a bodily offenses are concerned, that is intention, knowledge, Reason bodily to offenses. Then you have reasons to believe. In some cases reasons to believe varum. Mens rea of 304As, rashness or negligence. These are the broad mental states. So far as the penal code offenses. Now property offense வரும்போது ரெண்டு முக்கியமான வேர்ட்ஸ் நான் சொல்றேன். What it is: dishonestly and fraudulently. அதை எடுத்துக்கங்க. இப்போ dishonestly and fraudulently பாத்தீங்கன்னா, property offenses, in all property offenses there are two necessary ingredients that one has to be established, that is dishonestly, fraudulently. What is dishonestly? within doing some act with intention to cause wrongful loss to one person and wrongful gain to another person. Under section 20. And கிடையாது. wrongful loss to one person or wrongful gain. ஏதாவது ஒன்னு இருந்தா போதும். corresponding wrongful gain இருக்க தேவையில்லை. சரிங்களா? அது வந்து it is clearly defined in section 26. So in all property offenses you see dishonestly will be a necessary ingredient. In 99% of the property offenses fraudulently இருக்கும், except theftல மட்டும்தான் fraudulently வராது, only dishonestly மட்டும்தான் இருக்கும். சரி, dishonestly is clearly defined. wrongful loss இருக்கணும், ஒரு wrongful gain இருக்கணும், or wrongful gain. ஏதாவது ஒன்னு இருந்தா போதும், that will fall within the definition of dishonestly. All right, what is fraudulently? A person is said, hello? Intent to defraud. Yes. Intent to defraud. Somebody said intent to defraud, section 25, very clear, fraudulently correct. What is intent to defraud? Dishonestly 24ல இருக்கு, fraudulently 25, correct. Number 23ல வந்து gaining lawfully என்ன இருக்கு, losing wrongfully இருக்கு, that is it is linked with dishonestly. சரி, அதெல்லாம் ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை, that is clearly defined. It is you must have some monetary gain or monetary loss. The court says a person is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully, as well as when such person acquires wrongfully. So dishonestly la pathina, who said does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss. So either remember being and wrongful loss இருக்கக்கூடாது, இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அதாவது ஒரு ஏமாற்றப்பட்டவருக்கு wrongful loss இருந்தாலும் அது தப்பு. ஏமாற்றுவர், the person who cheats or deceives, he must have gained wrongfully. அது இருந்தா கூட போதும், corresponding wrongful loss இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. So this, remember that so far as dishonestly concerned, the definition is clear, so I am not elaborating on dishonesty. Now fraudulently is the provision which gives some kind of trouble. A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud. அப்படின்னா defraudனா என்ன? To cause any harm. Deceive.
concealment of material. Deceive, sir. Deception is a must. Active concealment of material facts, sir. A concealment of material facts is deception. You make a false statement and or conceal a true statement or a fact. That is deception. Are they clear? What is defraud? Deceit and what is intent to defraud? Intent to defraud. நீங்க இப்ப எல்லாருமே இப்ப யோசிக்கிறீங்களா intent to defraudனா என்ன அப்படின்றது? அதேதான் this yes somebody want to say? Yes, sir. Making promise with intention of not performing it, sir. Satyam I'm not ready to do it. அது வந்து deceit. Satish Kumar, you have said correctly. Deceit and injury. What is deceit now? Deceit na enna? Deceit அப்படின்னா deception, making a false statement or so வெறும் deception இருந்தா பத்தாது. வெறும் deception இருந்தா it is not an offense. Please remember that. It must have either caused wrongful loss, wrongful gain, அது dishonestly வந்துரும். அப்ப எதுக்கு இந்த fraudulently ஒரு offense வந்திருக்கு? அப்ப யோசிக்கணுமா இல்லையா? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி ஒரு லாஸோ இல்லையா கெயினோ இல்லாம இருந்துச்சுன்னா dishonestly எல்லாமே அந்த dishonestly வந்துரும். Why should there be an offense called fraudulently? Now this gave trouble to not only to you, to the courts as well. Initial stage when they interpreted, they gave a lot of trouble. So they said in 1963, Vimala versus Dr. Vimala versus State, 1963 Supreme Court, they make a definition. They say deceit and injury. அது எந்த மாதிரி இன்ஜுரி அப்படின்னா நம்ம செக்ஷன் 44ல பார்த்தோம். இன்ஜுரி which is not monetary injury. Monetary இல்லாத injury, that is where there's a wrongful loss, wrongful gain is some you measure it in terms of value of money, etc. But அது மாதிரி if it is not monetary, then injury otherwise caused fraudulently அப்படின்னு they say deceit and any other kind of injury that they bring it within fraudulently. Now any other kind of injury is defined in section 44, that it is supposing it causes harm to his reputation, supposing it causes harm to his mind, supposing it causes harm to his body. That will fall within the definition of any other type of injury. So Vimala and the case Dr. Vimala was a state and the case of being part will understand fraudulently. For want of time, I'll just quickly rush through. I'll just provoke your thinking now. Now இது so far as mental states are concerned. Now in the mental states intention and knowledge பாத்தீங்கன்னா culpable homicide not amounting to murder பாத்தீங்கன்னா let's just go to 299 300 quickly. We'll just quickly tell you the difference in the mental state itself. Can you go to 299? Yes, Lordship. Very good. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க degree of mental state பாருங்க. Whoever causes death by doing an act with the intention of causing death, இது ரெண்டுத்துமே காமன். The first section ரெண்டுத்துமே காமன். First part is ரெண்டுத்துமே காமன் in murder and 299. Second part பாருங்க, with the intention of causing bodily injury as is likely to cause death. அதாவது இது likely நடக்காமலையும் போலாம். அந்த மாதிரி இருந்தா it is culpable homicide மட்டும்தான். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா 300ல பாத்தீங்கன்னா second part of 300 பாருங்க. இது இந்த definition போனோம்னா it will take a long time, but I am just quickly rushing through this. Third part படிப்போம். If it is done with the intention of causing bodily injury to any person and the bodily injury intended to be inflicted sufficient in the ordinary course of nature. So in the degree of intentionally ஒரு degree difference இருக்கு. அதுல intention to just cause death or intention of causing injury which is likely to cause death, இல்ல the intention of causing injury which is sufficient in the ordinary course of nature. இதுலயுமே they say, the court say, இந்த ரெண்டு இன்டென்ஷனுக்குமே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் இன்டென்ஷன்றது ஒரே ஒரு மென்டல் ஸ்டேட் தான், பட் அந்த இன்டென்ஷன்லயுமே டிகிரி ஆஃப் கல்பபிலிட்டி இஸ் டிஃபரெண்ட் இன் 299 and 300. ஸோ இந்த டிஃபரன்ஸும் சட்டில் டிஃபரன்ஸ் யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் பீனல் கோட். ஸோ திஸ் இஸ் so far as mens rea.
Next stage of crime என்ன? நம்ம 4 ஸ்டேஜ் நம்ம ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம், காலேஜ்ல படிச்சிருக்கோம். What are the stages? Next stage is anybody? Preparation. Very good. Preparation. Preparation. Yes, preparation, is it punishable under the penal code? Is it punishable normally? Yes, sir. General rule, it is not punishable. Only Specific circumstances, it's punishable. certain sections. So general rule, it is preparation is not at all punishable. That is the first general principle. So preparation is not punishable. So next stage is attempt. So there's a lot of discussion about what is the difference between preparation and attempt. So exceptions on the preparation to wage war, etc. Other way to do exceptions. General rule is preparation is not punishable. So difference between preparation and attempt, what is the difference? How do you differentiate between preparation and attempt? Attempt is punishable. In all the penal offenses, for all the penal offenses, the penal code offenses, an attempt is punishable. What is the difference between preparation and attempt? எப்படி distinguish பண்றது preparation attempt அப்படின்றது? Sir, execution, sir. Execution. Commission of offense, when it gets failure, it is an attempt. Commission of offense, அது failure ஆச்சுன்னா attempt. Okay. Now, அதை there is a principle called locus penitentiae, LOCUS PANITNTIAE, if I remember right, it's a Latin phrase, locus penitentiae. Or penitentiae, PAEN, it is pronounced as penitentiae. What does that mean is, if you are in a point where you can retrace your steps, then you are still at the stage of preparation. If you are in a point where you can't retrace your steps, அதாவது நம்ம பின்வாங்க முடியாத ஒரு தருணத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா, that is the stage of attempt. அப்படின்றது ஒரு fundamental principle to differentiate between preparation and attempt. So அதுக்கு yes, somebody has written it very correctly. Correct. Locus pen. So if you are in the position to retrace your steps, yes, you are right. If you are in a position to retrace your steps, you are in that position of preparation. If you are in a position of unable to, நான் இப்ப சொன்ன attempt ஆகி ஃபெயிலியர் ஆகுது நீங்க சொன்னீங்களே, அதுக்கு தான் இந்த பிரின்சிபல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இந்த பிரின்சிபல் கால் லோகஸ் பெனிடென்சியே. Now in the differences, I oversimplified it, but the difference is a little slightly more complicated. I'll tell you how. For example, in this locus penitentiae can be adopted only in the case of attempt to murder. In all other offenses, there is a slight difference. That is the difference in the. Now, supposing I want to commit suicide, I go stand near the well. I can change my mind at any time and I come back. I'm still at the stage of preparation. I can retrace my steps. Now, supposing I jump and somebody saves me, then it's an attempt. It is simple. This is simple. Now, let's go to 307. You can adopt this principle only in respect of 307 offenses, where the attempt is the penultimate stage before the commission of the crime. Penultimate stage. Penultimate, last but one stage. Now, take 307. Take 307. I'll quickly explain to you. The whole idea in penal code cover very difficult. The idea is to provoke your thinking. Now, take 307. இப்போ இந்த ஹெட்டிங் attempt to murder இருக்கு. கரெக்டா? இதுக்கு உள்ளுக்குள்ள எங்கயாவது அட்டெம்ப்ட்ன்ற வார்த்தை இருக்கா பாருங்க. No, sir. நீங்க பாடி ஆஃப் த செக்ஷன்ல யூ வில் நெவர் ஃபைண்ட் அட்டெம்ப்ட்ன்ற வார்த்தையே இருக்காது. பட் இட் டிஃபைன்ஸ் அட்டெம்ப்ட்.
So in the locus penitentiae principle will be applicable only to this particular offense. Whoever does any act with such intentional knowledge and under such circumstances that if by that act caused death, he would be guilty of murder. Supposing ஒருத்தர் ஷூட் பண்றோம், ஷூட் பண்ணிட்டு அதே இன்டென்ஷன்ல அவர் கொலை பண்ணணும்ன்ற இன்டென்ஷன்ல பண்றோம், but he has not actually caused death, but for some intervening cause or reason he escapes, then it's a stage of attempt. So attempt நம்ம என்ன யோசிக்கிறோம், he must have already pursued in towards the commission of the crime. So he must have committed some act towards the commission of the crime. Is that correct? Am I right? Yes, sir. Very good. Now go to, now the confusion starts. It's not as simple. That's why I'm saying now the confusion starts. Go to 511. Here பாத்தீங்கன்னா you will find the word attempts. Whoever attempts, இந்த உள்ளேயே வந்து attempts வருது. Whoever attempts to commit an offense punishable by this code with the imprisonment or imprisonment for life or imprisonment, or to cause such an offense to be committed, and in such attempt does any act towards the commission of the offense. Now you see, in this provision, in such attempt does any act towards the commission of the offense. Attempt nave, you already committed something towards the commission of the offense, and in such attempt does any act அப்படின்னா அது தவிர அந்த attemptன்றது வேற மாதிரி அர்த்தத்துல வருது இந்த 511ல. You understand what I'm saying? Yes, sir. Are you able to follow what I'm saying? No, sir. அதாவது attemptனாவே நம்ம வந்து we have seen now, that is he is doing some act towards the commission of the offense. But இந்த ப்ரொவிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா and in such attempt அப்படின்னா attemptக்கு அப்புறம் some act towards the commission of offense பண்ணாதான் அது offense அப்படின்ற மாதிரி வருது. So what is the meaning of attempt அப்படின்றதுக்கு there was lot of discussion. இதே மாதிரி several confusion. Ultimately in 1980, 68 ல இருந்து there were a lot of case laws on that. 68, if you see number of cases, I don't remember the case laws at the illa, you can work out, it's easy to find out. 1968 la it starts, and then 1981 they find in one judgment even they say all attempts to define attempt has ended in vain. In one judgment they say so. So what they say is, ஒரு ஆள் வந்து in one case takes a van, taking some goods, goes to the he has to take it to the ship to somehow smuggle it out of the that particular place. On the way he is caught. அதாவது அந்த ரோட்ல போகும்போது பிடிச்சிடறாங்க போலீஸ். Now நம்மளோட 307 அந்த லோக்கஸ் பெனிடென்ஷியரி பிரின்சிபல் படிக்கு பாத்தீங்கன்னா அவன் அந்த ஷிப்புக்கு போற வரைக்கும் he can take a U-turn and come. He is still at the stage of preparation. Correcta? But in this case, the Supreme Court held that he is proximate to the commission of the offense, therefore it should be treated as attempt. And the proximate in the sense, not in the point of time or the stage. It is the proximate to the actual commission of the offense, not the time or the distance of place, etc. But is actually proximate to the commission of the offense. That proximity has to be seen, therefore it should be treated as attempt. It's a very interesting case law. Read that. So 307 பொறுத்த வரைக்கும் you can adopt the locus penitentiae principle. Wherever there is an attempt in other parts of the penal code, you have to adopt this principle where the act is very proximate to the commission of the offense. And I'm not able to remember, I don't remember I think it is some Abhinandan or something, very vaguely. I'll send it to your the person, maybe if I locate it. Unfortunately for the constraint of time, I was not able to come with details, but there is a 1980 or 81 if I remember right. So attempt பொறுத்த வரைக்கும் you now understand the difference, isn't it? Understand? Now there is a some confusion in understanding what an attempt is, and this to an extent has been clarified in that judgment, where they say if it is approximate, of course
if time permits, I'll come and join you a little later also. Some other time I'll elaborate on this. So now we have this attempt, difference between attempt and preparation, and then we have the actual commission of the offense. Now, number paathutom, there are 4 stages. Very important stage is the mental state. There are different types of mental state in the penal code. Then we have the preparation, then we have attempt, and then we have the final offense. Now, as I told you, not all immoral acts are made punishable under the penal code, and penal code defines. If you find another interesting aspect in penal code is that in all provisions you will have illustrations, you will have explanations, in some provisions exceptions. What is the idea of all this is to ensure that nobody misunderstands the law. So the anxiety of the framers was more to tell the people that these are all not the offenses. Though this act was intended to make certain acts as offenses, their anxiety was to prevent its misuse. That is why they have illustrations, they have explanations and exceptions. In most of the provisions you will find, theft, there are so many illustrations. You will find it so interesting to read the provision of 317, and then you will link it with the other offenses. For example, now another example I'll give it you, and then I will tell you how the framers were so anxious to ensure that there was no misuse. So that is why subsequently, unfortunately, the subsequent acts which were framed later, that is why it's prone to misuse. Sorry to say that we have not taken so much care as that was taken earlier when this penal code was drafted. For example, you now take a very interesting provision, section 378, theft. So this is the depth in which you must read the penal code. That's why I'm saying this is such a beautiful and a beautiful enactment. Ipa pathina theftla 4 explanation kuduthirukanga. Over intending to take dishonestly, you will not find fraudulently here. Dishonesty, theft is some property related, so they have not used the word fraudulently here. Theft. Now go back, kunja kila ponga. 4 explanations irukka. Can you go a little below? Yes. Now illustrations. You see illustration. 5 explanations, correct. You now see illustrations. Evola illustrations irukanga. C, D, H, K varaikum po, or even more. K, L, M, N, O. Yes. You have see up to P it goes. Now you can commit theft of your own article. Supposing illustration K paranga. Illustration K. Somebody read illustration K. Yes, sir. I read it, sir. Please read K, illustration K. Again, if A having pawn is his watch to Z, takes it out of Z possession without Z's consent, not having paid what he borrowed on the watch, he commits theft, though the watch is his own property, in as much as he takes it dishonestly. சரி, இப்போ யாரோட சொத்து அவர் எடுக்கிறாரு? அவரோட சொத்து தான் அவரோட இதே அவர் எடுக்கிறாரு. அப்பவும் theft வருதா இல்லையா? Yes, sir. Yes, sir. Yes. What is the difference there? So what is important here? It is not ownership. Yes. ஏன்னா Possession. He moves it out of somebody's possession dishonestly. Dishonestly,
wrongful loss காஸ் பண்ணும். அந்த அந்த வட்டி கடைக்காரருக்கு is causing wrongful loss to him and corresponding இந்த கேஸ்ல corresponding wrongful gainும் இருக்கு. or இருந்தா போதும், but இந்த கேஸ்ல he is getting corresponding wrongful gain also. So the person can commit theft of his own property. Now go to illustration D. Another interesting thing I'll show you. Go to illustration D and E. Both of some of you read illustration D and E. One of you read illustration. Yeah. A being a Z servant Yes. and entrusted by Z with the care of Z's plate, dishonestly runs away with the plate without Z's consent. A has committed theft. இப்போ இப்போ வந்து Z வந்து A யோட சர்வன்ட் இல்லீங்களா? Z வந்து A சர்வன்ட். Correct. Now go to illustration E. இதுல வந்து theft commit பண்றாரு. யார் commit பண்றா? Z that is A servant commits theft. Now go to the next provision. Is it? Yeah, sir. Next illustration, sorry. Yeah. Is it going on a journey? The entrust is played to A, the keeper of a warehouse. Till Izzat shall return, A carries the plate to a goldsmith and sells it. Here the plate was not in Izzat's possession. It could therefore be taken out of Izzat's possession, and A has not committed theft, though he may have committed criminal breach of trust. இப்போ D-லயும் entrustment இருக்கு, E-லயும் entrustment இருக்கு. ஊருக்கு போகும்போது கொடுத்துட்டு போறாரு. ஒண்ணுத்துல theft-ன்றாங்க, ஒண்ணுத்துல not theft-ன்றாங்க. Anybody can explain why? Can any of you இன்னொரு வாட்டி படிங்க, நல்லா படிச்சிட்டு எனக்கு explain. அதுல வந்து dishonestly runs away. Sir, D-la there was no entrustment, but here there is an entrustment, sir. E-la. எங்க D-ல interest இருக்கு? படிங்க, நல்லா பாருங்க. Yes, sir. Yes, sir. Entrustment இருக்கா இல்லையா? இருக்கு sir, இருக்கு. Dear participants, kindly raise your hands and answer the questions, please. Sir, dishonestly. Here also, though he might have not used the word dishonestly, Z also does it. What does it? அது எதுக்கு விக்கிறது Z? A carries the plate. எதுக்கு E-ல வந்து A வித்துட்டு கோல்ஸ் போய் விக்கிறாரு இல்லையா? அதுல வந்து he does not gain wrongfully. Dishonestly இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணல, but he does not gain wrongfully. Yes, sir. Consent, please. இப்போ இதுக்கு ஆன்சர் தெரியணும் அப்படின்னா, இப்போ என்ன key word அப்படின்னா possession. Somebody has written beautifully, somebody has said possession, correct. The key word is possession. இல்ல E வந்து என்ன சொல்லுது? Here the plate was not in Z's possession. Z வந்து hands over possession to A, the warehouse keeper. Correctா? Correctா? Yes, sir. Yeah, now D also he hands over possession or not? D also he hands over our வேலைக்காரர்கிட்ட hands over possession or not? Not. Yeah, அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு போறேன், நீ பாத்துக்கப்பா நான் போயிட்டு வரேன்றாரு, போய் எடுத்துட்டு Yes, போறாரு. sir. Answer the question. He hands over possession. All right. So இது எதுக்கு அப்போ என்ன வித்தியாசம் படுது சொல்லுங்க? So இங்க சேல் இருக்கு, அங்க சேல் இல்ல சார். Sir, consent. ரன்ஸ் அவே இல்ல, எல்லாம் ஒண்ணுதான். வித்தாலும் என்ன, எடுத்துட்டு ஓடினாலும் என்ன, வித்தாலும் என்ன, எல்லாம் ஒண்ணுதானே. Sir, consent. பொசிஷன் அவர்கிட்ட இருக்கு. Now இதுக்கு ஆன்சர் தெரியணும்னா Delivery of possession இல்ல. Possession was not delivered. எதுல not delivered? Sir, ரெண்டுலயுமே delivered தான். ரெண்டுத்துமே delivered. Now ரெண்டுலயுமே delivered தான். very good. Now go to section 27. Now go to section 27, you will find an answer. இதுக்கு ஆன்சர் பார்க்கணும்னா section 27ல இருக்கும். Property in possession of wife, clerk or servant. போகல.
When property is in the possession of the person's wife clerk on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. அதாவது என் பொசஷன்ல இருந்து எடுத்துட்டு போறாரு சர்வெண்ட் வந்து இட் இஸ் இன் மை பொசஷன். புரியுதுங்களா? Though I hand it over to my servant, it is deemed to be in my possession. So the servant takes it away from my possession and therefore it is theft. But in a warehouse keeper, I hand over the possession to him, therefore it is misappropriation of the property and not theft. You understand the difference now? Yes, sir. Yes, sir. So this is the depth in which you have to study penal law. Now I had to break my head to understand the difference between D and E. Adukapram I found the answer in section 27. Now you will see another beautiful chapter called the general exceptions. General exceptions la pathina how certain acts are not offenses. So the invariably, if you find the anxiety of the framers, if I may put it that way, anxiety of the framers was to ensure that the penal law is not put to misuse. Adanalda, therefore, what you have to understand is, read each word carefully. That is very, very important. No word, no comma, no illustration is a waste or it is a wasted word. Please remember that. Every word is carefully chosen, and if you find a new word in the penal code, look for the definitions. Only if you don't have the definitions in the definition chapter, go for English definition, the plain English language definition, and you have to be very, very, very careful in bisecting the provisions and reading it very, very careful. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம invariably what I find is cheating அப்படின்னா நம்ம காமன் பார்ட்னர்ஸ்ல ஏமாத்தி விட்டார் அப்படின்றத வச்சுட்டு cheating 420 போட்டுறாங்க. ஒரு அஃபென்ஸும் வர்றதில்லை. If you read the ingredients of section 415, you must bring it within. That is the difference between a layman and a lawyer. So you have to read the provision very carefully. And 415 வர ingredients வருதான்னு பார்க்கணும். அந்த ingredients என்ன? Deception, delivery of property, or making him do what you would have not otherwise done, or preventing him from doing something which you would have otherwise done. இதெல்லாம் தான் ingredients. இந்த ingredientsலாம் வருதான்னு பார்க்கணும். அப்புறம் aggravated form கொண்டு வரணும்னா என்னன்னு பார்க்கணும். 415 plain definition of cheating இருக்கு. அப்புறம் aggravated form you will find it in 418, 419 and 420. அதுக்கெல்லாம் என்ன additional ingredients வேணும்? இது ஒவ்வொன்றும் with clear vision you must read. And நம்ம ஒரு ப்ரொவிஷனை நாங்க ஒவ்வொரு கேஸும் நான் நடத்தும் போது அந்த ப்ரொவிஷனை திருப்பி படிப்பேன். I would have read 415 some 100 times or so. Every time it gives a new meaning and a new and it has to be applied to that facts of the case. So therefore I would conclude by saying that this is not a lecture section, or this is not this. I know this session would not have given a full view of the penal code, but at least my idea is only to provoke your thinking. The idea is to provoke your thinking and as to how this particular penal code, or any law for that matter, you have to go into details and study thoroughly. So that is the idea. So I will I know it's already 1.5 hours. Attention span gets reduced after some time. So with this, I'll conclude my talk. Whoever has any doubts can always put it to me. So this is how you should read penal code. Thank you so much for this opportunity. All the very best to you. Keep doing this. Once again, congratulations to all of you.